Now today we will discuss regarding the adverse effect of blood transfusion. Blood and blood products are usually given for life-saving measures. For example, RBC is given for oxygen carrying, platelet in cases of thrombocytopenia, and multiple coagulation failure, you give FFP. In spite of that, you are giving blood for saving the life of the patient. In spite of that, there are some adverse effects of blood transfusion. These adverse effects are classified according to the time when it occurs, or it is infective or non-infective, or it is immunological or non-immunological. So, better to compile all. So, let us start. Most of the blood transfusion provides safe and effective temporary replacement of the blood and its component. Now, this temporary replacement, that may be that you may give PRBC or whole blood for oxygen carrying. You may give platelet for thrombocytopenia. You may give FFP for coagulation failure. You may give cryo for hemophilia. So, these temporarily adverse effect occur after blood transfusion. They are commonly called blood transfusion reaction. Actually, in clinical way, it is called as blood transfusion reaction. Transfusion reaction, you can classify transfusion reaction whether it is infective or non-infective. You can classify according to the type, acute or delayed. You can classify it immune or non-immune. So, blood transfusion reaction may be non-infectious complication, infectious complications. Let us go. Transfusion reaction may be immunologic reaction, non-immunologic reaction, acute reaction, late reaction. But patient is not a book. It is not the book who guides the patient. It is the patient who guides the book. So, better to know compiling all. Acute transfusion reaction onset within 24 hours. By this time, a delayed days or months. Now, what are the immune mediated blood transfusion reaction? The most important and most dangerous is the hemolytic reaction, transfusion related acute lung injury. These two are most important. The hemolytic immune mediated transfusion reaction are hemolytic, febrile non-hemolytic, allergic, anaphylactic. What is anaphylaxis? It is a type 1 hypersensitivity, acute type 1 hypersensitivity reaction. Transfusion related acute lung injury, this is not related to the RBC or platelet, it is related to the WBC. Alloimmunization, post-transfusion purpura, transfusion graft versus host disease, immunomodulation. So, these are the acute immune transfusion reaction. Of them, some are acute, some are delayed. Non-immune circulatory overload. For example, you are a patient of congestive cardiac failure having hemoglobin 3.9 gram per dl. You cannot give him the whole blood first of all. You cannot give the blood rapidly. That will lead to a circulatory overload. Physical or chemical damage to the RBC. There is a tendency of the ward sisters to roll the blood, press that it transfuse rapidly, or put it in a warm area, but you have nothing to do with the blood bags. Hyperkalemia, iron overload. This is not iron overload is always a delayed. Suppose a thalassemia patient getting blood, that blood is also destroyed and iron will be deposited. We will come bacterial contamination, hepatitis B and C, HIV 1 and 2, syphilis, malaria. There are other
non-immunes. But what I am saying, what are doing here. Now let us compile all. Non-infectious complication of blood transfusion. What I told, infectious, non-infectious, acute, delayed, immunological, non-immunological. This is the complication of all. The acute within 24 hours, that have immune mediated, non-immune mediated. Immune mediated, hemolytic, febrile, non-hemolytic, allergic, anaphylactic, transfusion related, lung injury. Non-immune, circulatory overload, physical or chemical damage, and hyperkalemia. Now let us come to the, we are talking about the non-infectious only. Let us come to the delayed. That may be immune mediated, non-immune mediated. Immune mediated, hemolytic, alloimmunization, post-transfusion purpura, transfusion in graft versus host disease, immune modulation. And non-immune is the iron overload. So we collectively classified that adverse transfusion reaction or adverse reaction of the transfusion in a infectious, non-infectious, immune, non-immune, acute, delayed. Management will be accordingly. Now infectious, acute bacterial contamination, delayed hepatitis B, C, HIV, syphilis. If you give a HIV reactive blood to a patient, he or she will not develop HIV immediately within 24 hours. It has an incubation period. All of these diseases have incubation period. They will show the infection after over the incubation period. Now, a patient, you are going to a ward, you ordered the patient for blood transfusion. You must examine the patient after 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, and the end of the transfusion. You must check the vitals of the patient. Before transfusion, you must write the vitals like pulse, temperature, respiration, blood pressure. See, কি বললাম? Pulse, temperature, blood pressure, and respiration rate. See, when a patient shows transfusion reaction, so personnel involved in the ordering and administering transfusion must be able to recognize transfusion reaction promptly. As quick as you can recognize, the better will be the prognosis of the patient. As delay, you can recognize D is related to the D, means death. So next, fever with or without chill. আমি কি বলেছিলাম? You note some vitals like temperature. If the patient having rise of temperature more than 2 degree Fahrenheit or fall of temperature, suppose when you start to transfuse, the patient having temperature of 98 degree Fahrenheit. After 15 minutes, patient have temperature 102 degree Fahrenheit. So it is showing some adverse reaction. You have to find out what is that adverse reaction. Now, with or without chill, usually patient complaining of chill কাঁপুনি দিয়ে আসছে. Checking chill or rigors with or without fever. Number 2, fever with or without chill. Number 2, chill and rigor but no temperature rise. The first vital point is temperature. Rise of temperature of 2 degree Fahrenheit is indicative of adverse reaction starting. Pain at the site of infusion, chest and abdomen. Don't ignore when the patient will tell that in forearm he is feeling pain. যেখানে ব্লাড চালানো হয়েছে সেই ট্রান্সফিউশন, তখন হাতটা ঘুরিয়ে দেখা বা আপনি ওর সব ঠিক হয়ে যাবে, তলায় একটা বালিশ দিয়ে দেন. This don't do this. Whenever a patient complaining of pain at the site of infusion or chest pain or abdominal pain, don't ignore it. Blood pressure changes. Usually
either hypertension or hypotension. How do you know? You have recorded the vitals before transfusion of the blood. তুমি দেখলে blood pressure বেড়ে গেছে বা blood pressure fall করেছে. Definitely the patient is developing acute transfusion reaction. Respiratory distress including dyspnea, tachypnea, hypoxemia. By this time you have heard this term. What is tachypnea? Increased respiratory dyspnea, difficulty in respiration. Now skin changes including flushing. You are waiting in the front of the patient for the first 15 minutes. First 15 minutes, 10 to 20 drops maximum, 10 drops maximum to 20 drops. Then say itching, urticaria, localized or generalized edema. Then nausea with or without, don't ignore it. The patient will complaining of nausea or vomiting, don't ignore it that it is a gastric symptom. After blood transfusion, before blood transfusion, the patient was okay. But after blood transfusion, within 1 hour or 2 hours or within 24 hours, patient is complaining of nausea for which you cannot find any cause. You are sure that it was due to blood transfusion reaction. Nausea with a circulatory shock in combination with fever, hypotension, high output, cardiac acute sepsis hote pare. Now urine color changes. In a OT, the patient is unconscious. Ekta patient, he is on operation table, right? He cannot tell that vomiting, he cannot tell flushing, he cannot tell that he have a pain abdomen. You cannot notice the temperature. You can notice the BP, but the most important sign is that the bag will be, urine color will be changed. Number 1. Number 2, bleeding, more than expected bleeding. ধরো একটা কোলিসিস্টেক্টমি হয়েছে, যতটুকু ব্লিডিং হওয়া উচিত তার থেকে অনেক বেশি ব্লিডিং হচ্ছে আর পেশেন্টের এদিকে ব্লাড চলছে। ল্যাবরেটরি ইনভেস্টিগেশন, as soon as you noticed a or you have doubt that there is a transfusion reaction, stop transfusion, keep the channel open, send the blood with blood bag, with blood and fresh sample of blood to the laboratory with all papers. The commonest cause of mismatched transfusion is the clerical error. Suppose there are 2 patients, same name but different registration number. You have the one sister have transfused the one blood to another. The group was different. So first checkup you do the clerical checkup. Check the identity of the patient, donor and relevant papers, ensure that there is no clerical error. The commonest cause of adverse reaction is the clerical error. Compare the color of the plasma pre and post transfusion. এবারে প্রি ট্রান্সফিউশনের প্লাজমাটা কোথায় পাবে? অলরেডি ইউ হ্যাভ সেন্ড ইট টু ব্লাড সেন্টার, তার কাছে গেলে পোস্ট ট্রান্সফিউশনের প্লাজমাটা নিলে দি কালারটা দেখলে, সি দ্য প্লাজমা post transfusion plasma pink in color. Plasma is the white color or slight straw color. So you get the pre-transfusion plasma in the center blood center. Immediate after transfusion, you draw the blood, centrifuge it, and you will see that the plasma is pink color. This pink color is due to hemolysis. Hemolysis is also a hemolytic condition. Whatever you get in hemolytic anemia, in acute transfusion hemolysis reaction, you will get that. What are the signs, vital signs of hemolytic anemia? Hemoglobinemia, hemoglobinuria, hemosidenuria, তাই না? তো এতগুলো তো টেস্ট করার সময় থাকবে না, you just see whether there is hemoglobin. Discoloration of transfusion blood cell indicates presence of the free hemoglobin due to destruction of the red cells.
Yellow or brown discoloration 10 hours after transfusion indicates increased bilirubin. So let us recapitulate. Hemolytic anemia means hemolysis hai. Increase unconjugated serum bilirubin. Hemoglobinemia, hemoglobinuria, hemosideruria. We don't need in transfusion reaction. First three is important. Number one, hemoglobinemia. Free hemoglobin in the blood, pink color. And after 10 hours, it becomes yellow, that is unconjugated bilirubin is high. Next, check the color of the bag. So, the source of mismatch transfusion may be bag also, mainly bag also. Purple and clot in the bag, no change in the segment due to bacterial. Yes, one blood bag has a long segment and the blood bag. You see that there is a change in the blood bag color, but no change in the tube color. So, the tube is separated from the blood bag. So, the blood is infected. Clear? Next, change color of both may be due to hemolyzed blood. দুটোরই কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে, টিউবটা তার পেশেন্টকে দেওয়া হয়নি বা ব্যাগটাও পেশেন্টের কাছে ব্যাগ থেকে ব্লাড গেছে, পেশেন্টের ওখানে কোনো চেঞ্জ হয়নি, কিন্তু দেখা যাচ্ছে ব্লাড ব্যাগের সেগমেন্ট বা ব্লাড ব্যাগের প্লাজমাটা পিঙ্ক হয়ে আছে, তার মানে যখন ব্লাড টেনেছিল, যখন ব্লাড স্টোর করেছিল, দ্যাট ওয়াজ ডিফেক্টিভ, সেই জন্য হেমোগ্লোবিন চলে এসেছে। Repeat ABO or RH testing the patient pre and post transfusion. Pre transfusion blood এর থেকে দেখো, post transfusion blood এর থেকে দেখো। Perform antiglobulin test. Antiglobulin test in immune hemolytic anemia is always positive. But if antiglobulin, some antibodies are coated to the respective RBC. So suppose you are giving A RH positive blood to a B RH positive blood. So this anti-B present will combine with the A. Then what happens? It coated it and hemolyzed it. After that, in that case, that will be positive. But after few hours, these RBCs are destroyed, so that may give negative result. So don't confuse with the negative DAT result. So if direct cum test net plus coated with IgG antibodies, there is no incompatibility. যদি নেগেটিভ হয়, প্রথমেই করলে তারপর নেগেটিভ হয়ে গেল, বাট যদি ডিসিটি পজিটিভ হয়, ইট ইজ তাহলে ফর ইমিউনোলজিক্যাল রিয়াকশন ইউ ফার্স্ট পারফর্ম দ্যাট টেস্ট অফ দ্য পেশেন্টস আরবিসি, দ্যাট পজিটিভ ইমিউনোলজিক্যাল, দ্যাট নেগেটিভ নন ইমিউনোলজিক্যাল। কিন্তু 8 থেকে 10 ঘন্টা পরে যদি তুমি দ্যাট করতে যাও, acute hemolytic reaction, all management acutely. See the patient plasma color pre and post, see the bag color, see the segment color, perform the DAT test. But after 10 to 12 hours, if the patient blood sample is drawn several hours, suspected reaction antibody, the RBC গুলো destroyed হয়ে গেছে, নেগেটিভ দিয়ে দিতে পারে। নন ইমিউনোলজিক্যাল রিয়াকশন, দ্যাট উইল বি নেগেটিভ। ব্যাকটেরিয়া, এবার যদি তোমার দেখা যায় সেগমেন্ট কালার ঠিক আছে কিন্তু ব্যাগের কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে, ইউ হ্যাভ এ ডাউট দ্যাট দেয়ার উইল বি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন, মেক এ স্মিয়ার and whether it is bacterial infection or not. Now, most important what I told is the hemolytic reaction. The cause of the hemolytic reaction is the mismatched transfusion or transfusion of hemolyzed blood. কি করে বুঝবে hemolyzed blood transfusion করেছে? যে ব্যাগটা থেকে ট্রান্সফিউশন হয়েছে তার প্লাজমা কালার চেঞ্জ, প্লাস ব্লাড সেন্টারে তার সেগমেন্টটা আছে তারও প্লাজমা কালার চেঞ্জ। সুতরাং ডিউরিং স্টোরেজ, ডিউরিং ট্রান্সপোর্ট, ডিউরিং প্রিপারেশন or during keeping in the ward, the blood may be hemolyzed. So অথবা বলেছিলাম you don't do any warming of the blood, any rolling of the blood, সেই সব করতে গিয়েও মিসম্যাচ হয়ে গেছে। Maybe acute or late, within 24 hours হলে acute,
after 24 hours হলে late. Now acute hemolytic reaction frequency is 1 in 25,000, তার মধ্যে 1 in 6 লাখে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। 40% সিমটম ডেভেলপ করে, বাকিগুলো সিমটম না করে গিয়ে কি হয় তোমার চলে যায়। পরে যখন ব্লাড স্মিয়ার দেখা যায় বা পরের বার যখন ব্লাড চালানো হয় তখন কমপ্লিকেশন অ্যারাইজ করে। যেমন কিছু মাইনর গ্রুপস আছে, কেল, ডাফি, দে আর অ্যাবসেন্ট ইন সাম পেশেন্ট, in some donor, so they have the corresponding antibody. The recipient, they had this, they may show minor reaction, but later on they will show the massive reaction. So most common cause is the ABO mismatch. IgM antibody, anti-A or anti-B complement binding intravascular hemolysis, right? What are the signs of intravascular hemolysis? Hemoglobinemia, increased unconjugated serum bilirubin. Intravascular hemolysis, early onset, first 50 to 100 ml blood transfusion, that 1 to 2 hours. কি কমপ্লেন নিয়ে আসে হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া? ওই যে কটা কমপ্লেন আমরা বলেছিলাম সবগুলি এর মধ্যে থাকবে। দেখো, পেন এট দ্য সাইট অফ ইনফিউশন, ফ্লাশিং, চেস্ট অর ব্যাক পেন, ডিপসনিয়া, ভমিটিং, ফিভার, চিলস, হাইপোটেনশন, ট্যাকিকার্ডিয়া, ব্লিডিং অ্যান্ড হেমোগ্লোবিনিউরিয়া। Complication, acute renal failure, shock, DIC. The patient will not go up to that. 15 to 50 ml blood transfusion হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে they will develop this. Stops transfusion. Acute hemolytic reaction হলে তুমি কি কি করবে? Stop transfusion, take measure to keep the normal BP and urine output, hydration and diuretics. Recheck the group, recross match, take the blood culture. Follow the signs of hemolytic anemia, that test, renal failure, DIC test. DIC এর জন্য কি কি টেস্ট করবে? PT, APTT, TT and fibrinogen. Treat accordingly. যদি তোমার দেখা যায় অনেক বেশি হেমোলিসিস হচ্ছে, পেশেন্টের রেনাল আউটপুট কমে থেকে ইউরিনারি আউটপুট কমে গেছে, আস্তে আস্তে ব্লাড ইউরিয়া বাড়তে শুরু করেছে, গো ফর ডায়ালিসিস স্ট্রেটলি। ডিলেড হেমোলাইটিক রিয়াকশন খুব বেশি হয় কিন্তু ধরা কম পড়ে, 1 in 2500 to 6000, অনসেট 3 to 20 hours days. আমি কি কি বলেছিলাম? এদের মধ্যে হচ্ছে RH, কিড, ডাফি, MN, এই গ্রুপগুলোতে হয়। Of them most important one is the RH. Suppose a RH negative person is transfused a RH positive blood, first time there will be no reaction. Next time anti-RH antibodies will be developed there, and on transfusion patient will develop hemolysis. Example, without blood transfusion there is a erythroblastosis fetalis. Now how do you know that what will be the blood picture in RH compatible blood transfusion or ABO incompatible blood? In ABO incompatible blood transfusion, peripheral smear will like washed out, জানো ঝড়ে ধুয়ে গেছে, সব আরবিসি ভেঙে গেছে, প্লাজমা বেশি। আর ইন RH ইনকম্প্যাটিবল যদি দেওয়া হয়, there will be plenty of NRBC. You must keep in mind, ব্লাডটা যখন পাঠাবে ল্যাবরেটরিতে, স্মিয়ারটা সেকেন্ড টাইম RH এর এসছে বা অ্যাকিউট হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া ABO ইনকম্প্যাটিবিলিটি, what is the peripheral blood picture? Peripheral blood picture in ABO incompatibility is a washed out, ঝড়ে ধুয়ে চলে গেছে, সব আরবিসি ভেঙে গেছে। আর RH এ কি হয়? নিউক্লিয়েটেড আরবিসি will be more. Coombs test will be positive, but don't confuse it with autoimmune hemolytic anemia. There is a very good case here. The patient has been discharged. She is giving direct Coombs test positive, autoagglutination positive, ORH positive blood. But first we have a confusion whether the patient has received blood outside, but ultimately we found it that it is autoimmune hemolytic anemia. Jaundice or absence of expected increase of red cell values, frequently undetected, treatment none or according to the cause.
febrile reaction. 0.5 to 3% transfusion cause antibodies against the white cell, platelet and plasma antigen. RBC has no role there, for which if you give packed RBC, there will be no febrile reaction because there is no WBC, no platelet, no plasma. Plasma antigen is absent there. Fever and chill increase pulse during or after transfusion. Antipyretics and antihistaminic দিতে হয়, stop transfusion and prophylaxis, white cell reduction. Now available, washed red cells. Now it will contain nothing excepting the red cells. Allergic reaction cause antibodies against the donor plasma protein. Say suppose the patient plasma protein donor IgE high আছে, পেশেন্টেরও কোনো কারণে IgE হাই আছে, the same antigen is giving to the patient, that will give allergic reaction. Pruritus, তোমরা তো জানো অ্যালার্জি যা যা হয়, pruritus, urticaria, edema, anaphylaxis, bronchospasm, যা যা হয় অ্যালার্জিতে। IgA deficient person under greater risk. যাদের IgA deficient আছে তাদের ব্লাড ট্রান্সফিউশন করা কিন্তু খুব টাফ। Treat according to, for IgA deficient person, washed or frozen red cells to be given. Pulmonary hypersensitivity TRALI. This is the most dangerous reaction. এই ট্র্যালিটাতে পেশেন্ট শুধু একটা ব্রঙ্কোস্পাজম, বুকে ব্যথা নিয়ে আসবে, এক্সরে করা হবে, মনে হবে যেন নিউমোনিয়া হয়েছে, বাট অ্যাকচুয়ালি দিস ওয়াজ নট। Actually the WBCs that react in the capillaries of the lung. 1 in 5,000 leukocyte incompatibility. Leukocyte antigenটার নাম কি? HLA. What we do during transfusion, we usually make the cross match with the RBCs, not with the platelets, not with the WBCs. So it is better to give always, because packed RBC do not contain any leukocyte, and agglutination of the white cell inside the pulmonary vessel area, leading to complement activation and endothelial damage of the pulmonary area. Fever, chill, tachycardia, pain, hemoptysis, BP fall within 4 hours of transfusion, respiratory support তাকে ভেন্টিলেশনে পর্যন্ত দিতে হতে পারে। Cause immune deficient person transfuse with viable lymphocyte. Transfusion related graft versus host reaction. So which blood is most important? PRBC 6 days old. এই 6 days old হওয়ার ফলে কি হয়, যে লিভিং লিম্ফোসাইট, লিভিং neutrophils that are died. So transfusion related graft versus host reaction, immune deficient recipient transfused with viable lymphocyte which are engrafted and start allo reaction, mismatched HLA. High fatality with skin, liver and gut symptom, pancytopenia, infection. Prophylaxis, irradiated blood. So allergic reaction এর জন্য washed blood, আর graft versus host reaction এর জন্য irradiated blood. Treatment, immunosuppressive drug, infection কি কি যেতে পারে? হেপাটাইটিস বি, হেপাটাইটিস সি, HIV, HTLV, CMV, এগুলো আমি গোটা হোল ওয়ার্ল্ড জুড়ে বলছি। আমরা তো মাত্র 5টা টেস্ট করি, কিন্তু তোমাদের তো জানতে হবে কি কি যেতে পারে। হেপাটাইটিস বি, সি, ডি, HIV, HTLV, সরি, সাইটোমেগালোভাইরাস, এপস্টিন-বার ভাইরাস, পার্ভো ভাইরাস, ম্যালেরিয়া, ছাগল ব্যাবিসিওসিস, টক্সোপ্লাজমোসিস, ওয়েস্ট নাইল ভাইরাস। Now let us compile all together. Type, hemolytic reaction, etiology, RBC incompatibility. Sign symptom যা বললাম। Positive কি করে বুঝবো? Visual inspection, pink color of the plasma and pink, and there will be that positive, right? Next, fever, non-hemolytic, antibody to the donor leukocytes, rise of temperature, leukocyte antibody জন্য হয়। Allergic, antibody to donor plasma, pruritus, rash, urticaria, none. Even sometimes since the bag itself contains some allergic material. So anaphylactic, same, antibody to donor plasma, respiratory distress, hypotension, laryngeal edema, anti-IgA deficiency. Circulatory overload, volume overload, একেই তো তার
congestive cardiac failure এর জন্য distress ছিল, pink for the sputum ছিল, that will be more exaggerated. Dyspnea, pink for the sputum, tachycardia, hypertension, headache. Hemolytic without symptom, physical or chemical destruction. বললাম একটু আগেই, নিজেই গরম করতে গেছে, নিজেই রোল করেছে, হেমোগ্লোবিনিউরিয়া, ফ্রি প্লাজমা, অ্যান্ড এইবারে হচ্ছে গিয়ে hemolytic reaction, but that truly negative, that was due to physical trauma of the RBC done by us. Us mean medicals. Hypocalcemia, massive transfusion. Massive transfusion এর কি reaction হয়? There will be প্যারাস্থেসিয়া, টিটানি, অ্যারিথমিয়া। এছাড়াও ব্লাডের টেস্টে কি পাবে? পিটি, এপিটিটি, টিটি, all are prolonged, platelet count is reduced, ঠিক আছে? And the symptoms of calcium. Alloimmunization, immunization of foreign antigen, RBC, WBC, direct and indirect home test, and lymphocyte toxicity. হ্যাঁ, HLA incontinuity দেখার জন্য কি হয়? Lymphocyte toxicity টেস্ট করতে হয়। নেক্সট, ট্রান্সফিউশন রিলেটেড অ্যাকিউট লার্নিং ইনজুরি বললাম, পোস্ট ট্রান্সফিউশন পারপিরা বলা হয়ে গেছে। নাও ম্যানেজমেন্ট, যেটা তোমাদের লাগবে, অলওয়েজ স্টপ দ্য ট্রান্সফিউশন এন্ড ডিসকানেক্ট দ্য এন্টায়ার ইনফিউশন সেট ফ্রম দ্য নিডল এন্ড ক্যাথেটার। পুরো ওই সেটটাই চেঞ্জ করে দাও। ইউজিং এ নিউ ইনফিউশন সেট, কিপ দ্য ইন্ট্রাভেনাস লাইন ওপেন, গিভ দ্য নর্মাল স্যালাইন, গিভ অনলি নর্মাল স্যালাইন। আমাদের সময় আমরা বলতাম 1/6 মোলার ল্যাকটেট দিতে, এখন একদম স্ট্রিক্টলি বলে দিয়েছি ট্রান্সফিউশন রিয়াকশন হয়েছে, ওই সেটটা পুরো খুলে দাও, নতুন সেট রাখো, যে চ্যানেলটাকে ওপেন রাখো, কারণ তোমাকে যদি আইভি ইনজেকশন দিতে হয়, আস্তে আস্তে পেশেন্ট ডিটোরিয়েট করতে পারে, সেজন্য নর্মাল স্যালাইন ট্রান্সফিউজ করো। চেক দ্য লেভেল অফ দ্য ব্যাগ, মানে ক্লারিক্যাল লেভেল অফ দ্য ব্যাগ, ক্রস ম্যাচ রিপোর্ট, আইডেন্টিফাই দ্য পেশেন্ট, কনফার্ম দ্য পেশেন্ট রিসিভ দ্য কারেক্ট ইউনিট অফ ব্লাড, তার ব্লাডটাই তাকে দেওয়া হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত প্রথমটা হচ্ছে গিয়ে ভবিষ্যতের জন্য, তারপরেরটা হলো গিয়ে না ঠিক লোককে ঠিক ব্লাড দেওয়া হয়েছে কিনা। নোটিফাই দ্য ব্লাড ব্যাংক, ডেসক্রাইব দ্য সাইন্স অ্যান্ড সিমটমস। এরপরে তোমাদের কাজ হচ্ছে কি যত কাগজপত্র আছে, ব্যাগ, সেগমেন্ট, সব সমেত ব্লাড সেন্টারে পাঠিয়ে দাও। পোস্ট ট্রান্সফিউশন, ফ্রেশ ব্লাড স্যাম্পল 10 ml of blood in a clotted and 2 ml EDTA taken from another vein, ওই ভেনটা থেকে নেবে না, অন্য একটা ভেন থেকে নেবে। should be sent to the blood bank along with blood bag, transfusion set and reaction report. First voided urine কি দেখবে? প্রথম যে ইউরিনটা আসবে তাতে কি দেখবে? হেমোগ্লোবিন আছে কিনা। কেন হেমোগ্লোবিন আছে দেখতে যাব? হেমোলাইটিক রিয়াকশন হয়েছে। কেমন করে হেমোগ্লোবিন দেখবে? Just occult blood test is positive, no RBC is there. What is the hematuria? Presence of RBC in the urine. Hemoglobinuria, presence of hemoglobin in the urine. So hematuria, you will get intact RBC in the urine. Hematuria and occult blood test positive. Hemoglobinuria, you will not get intact RBC in the urine, but occult blood test is positive. Now, if nothing abnormal found, it indicates there has not been any acute hemolytic reaction. If findings are positive or doubtful, clinical condition strongly, তুমি কিছু ফাইন্ডিং মানে কিছু পজিটিভ ফাইন্ডিং পাচ্ছ না, বাট ইউ আর শিওর যে পিঙ্ক হয়ে গেছে প্লাজমা, পেশেন্টের চেস্ট পেন হচ্ছে, অ্যাট দি সাইট অফ ইনফিউশন হচ্ছে, ব্লাড ব্যাগে ইউরিনটা কালার হয়ে যাচ্ছে। ইফ finding is positive or doubtful, clinical strongly suggest hemolytic anemia. The following: repeat cross match, testing pre and post transfusion sample. প্রথমবারে যারা দিয়েছিল প্রি ট্রান্সফিউশনের স্যাম্পল ব্লাড সেন্টারই আছে, পোস্ট ট্রান্সফিউশনের জন্য তোমরা 10 ml ক্লটেড ব্লাড, 2 ml EDTA ব্লাড পাঠিয়েছো, তার থেকে ওরা আবার রিক্রস ম্যাচ করলো। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এইখানেই ধরা পড়ে যায় যে প্রথম ক্রস ম্যাচটা ভুল ছিল। আর কি কি পদ্ধতি? বাই সেলাইন, এনজাইম, অ্যালবুমিন। রিপিট অ্যান্টিবডি স্ক্রিনিং, irregular antibodies are detected. This patient, what or her, what I am telling, she has irregular antibodies. So irregular antibodies detected on screening or not. To sum up, ABO RH grouping including subtypes. Tell me some common subtype of ABO grouping.
A1 and A2. Right? Similarly, A1B and A2B. Antibody screening by saline, enzyme and anti-human globulin test. Cross-matching the donor RBC from bag, from tube. Minor cross-match by above technique. Color of the separated serum bilirubin. Donor's blood sample কি test করবে? আবার ABO grouping and subtype. Donor serum for atypical antibodies. Post-transfusion direct cum test. Antibody detection using large number of cell panel. কার এগেনস্টে? আমরা তো শুধু AB, A1, H এর এগেনস্টে করে যাচ্ছি। আরো সেভারাল গ্রুপস 3 প্যানেল আছে, 11 প্যানেল আছে, সে লিথেরিয়া, ডাফি, কিট সবের এগেনস্টে ওয়াইডার প্যানেল নিয়ে করে দেখো, যারা মাল্টি ট্রান্সফিউজ পেশেন্ট তাদের মাল্টিপল অ্যান্টিবডিজ ডেভেলপ করতে পারে, রাইট? Antibody detection using palin of cells, bilirubin estimation. Urine sample to be tested for occult blood, meth hemoglobin and RBC cast.